Now, I would like to call Dr. Naomi Haruna from University of Maiduguri in Nigeria to also present a case study of a collaborative postgraduate program between in West Africa and Europe, and also to lead the way forward to new projects, new initiative to benefit young people. So, Dr. Naomi, the floor is yours. Good afternoon. My name is Naomi, and I am the coordinator of the SDG Graduate School for Sustainability, Cultures, and Development in West Africa. So I'm here to give, should I say, an example of a success story when it comes to collaboration, and especially targeting the implementations of the SDG. The Interdisciplinary Graduate School Performing Sustainability is a training network for graduate students by the University of Hildesheim, Germany. It is a project sponsored by the government, the German government, with funds from the BMZ, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. The initiative focuses on innovative research that brings together approaches from performance, arts, and culture to bear on sustainable development as it is defined in the UN Sustainable Development Goals, with specific focus on issues of peace, conflict resolution, heritage protection, and cultural studies. The research training group Performing Sustainability at the University of Hildesheim, University of Maiduguri, Nigeria, and University of Cape Coast, Ghana, has set itself the objective of formulating international research approaches in the fields of cultural studies on the SDGs with a focus on peace and conflict studies, heritage studies, and other creative industries, to target doctoral and master's students in West Africa. Through a structured PhD program and also masters, we have 12 PhD candidates and 6 master's students, which are all being trained under this particular project. All students consistently mediate and disseminate the acquired knowledge throughout the course of their studies and academic careers. To go back a little bit here, we also try to strengthen the South-South dialogue between Ghana and Nigeria. So it's not just a collaboration between these 3 different universities, but as a lot of other presenters have mentioned, that there is this need for strong networking and collaboration within different African institutions and within us ourselves as Africans. So one of the approaches we use in the graduate school is to try and strengthen this particularly. The new approaches we focus on pertaining local projects with other partner countries. Due to the COVID travel restrictions, though, last year, I think most of all the things that we did, instead of traveling from one country to the other with the students, we tried to implement everything online. It was a little bit stressful, but at the same time, it was, I think, successful. We also tried to actively transfer some of the activities that happen amongst the partner universities, because we found out that what Ghana does not necessarily correlate with what Nigeria does. So how do we come together and then find solutions to do certain activities together? We work with key partners in NGOs, implementing the SDGs in the field. This is also an important gap.
an important way to bridge the gap that has been mentioned, I think, by some of our presenters previously between the academia and practice. This also helps us in improving employability of our students. So you don't just read about it or you don't just hear about it, but you also get to directly practice it in the field with professionals. We also participate in co-teaching, where our international partners do certain online lectures for the other universities, because all our students are based in Nigeria and in Ghana. We don't specifically have students in Germany. Germany usually just handles the running of the project. Yeah. Most of our research is aimed at most of our research aims usually look at local issues within our immediate communities from a combined perspective of local and international thoughts. Expectedly, our research likely profile local solutions as recommended that canvas an inclusive policy geared towards sustainability of peace building, protect and sustain various unique cultural heritages, promote gender equality. I would like to mention something about protecting unique cultural heritage. In the course of, in the course of this particular crisis in Nigeria, specifically in Maiduguri, some of the world heritage that were mentioned by, UNESCO has, I think, about 2 world heritage stations there. All of them were destroyed by the insurgents as, shall I say, a radical movement against things that stand against the practice of their religion, which is usually the representation of human form. So one of the things that we try to do with this project is also to inform, teach, and to create awareness on the importance of this particular important sites that we have within the community to try and safeguard them. This has the success stories that we've recorded thus far. Sorry for the mistake. We've graduated 12 PhD students since the inception of the project. We have a bilateral certification process that goes on within the project, where even though most of the students study in their home countries, they go to Germany for a particular period of time and study, and also get supervisors in Germany, which means which gives them the opportunity to also be certified in Germany while they are certified in their home universities. We've also graduated 18 MA students within the project thus far. We have 6 more that are enrolled. Currently, our call for scholarship is on. So if you have, or if you think you have network that would benefit from this particular scholarship, I would appreciate it if I get emails after the presentation so that I can send you the call. The call goes out to all students within the West African region that targets specifically the SDGs and any other unique area that they bring into play. Because of the project and because of the capacity building that we've experienced, because a lot of us, I am one of the pioneers of the project. I was one of the first set of the project. I graduated from there and then took over coordinating the project also. So we've had 4 postdocs in reputable institutions in the global north. We've had 2 publications also by reputable journals that all our students have contributed in. I can say that a lot of them have experienced high rate of acceptance now within the academia. You know, I heard a comment about how African
scholars find it difficult to get acceptance within the international space. But with this project, we've seen that through the capacity building that has been continuously applied for the students, that there has been some sort of success rate that has been experienced. High attendance of conferences, acceptance of abstracts. We have a lot of opportunities, or our students have been given a lot of opportunities to present within the international sphere, because internationalization is a really big thing for us within also the project. I would also, as an aside, I didn't put it here, but I heard a comment about digitalization just now. And I also want to say that the project has a component that specifically targets data research management. So everyone has access to this data, and everyone also contributes to this data. We have processes of ethical consideration quite already put in place. So if you want access to anyone's data, we have mechanisms put in place that you can directly contact the researcher and then further go ahead from there. So it's also some kind of way of providing networking within the academia and also within the practice. I tried to keep my presentation short because of time. So, but if you have any further questions, please feel free to ask me. Sorry. Yeah. Thank you, Dr. Naomi. I think the questions will start directly from the youth forum. We would like to conclude this particular conference by giving, by establishing an intergenerational dialogue between young people and the professors and also other directors who are here. So I would like to call our dear panelists to come for the last roundtable discussions on the youth perspective in all discussions, and then it's also a platform for question to our presenters of the day. We just want to establish a dialogue between young people who since this morning they will be taking notes, listen to discussions, and also want to engage with you. And the engagement is mostly about what's the way forward, which role do we play, and how do we support the new initiative, how are we involved into that. So I'll call the moderator of this session, Dr. Frank Ogu, to take a mic from here. And yes, we take this opportunity to have open discussion about everything. So we were having questions since this morning. We hold on each. It's a time now to really discuss openly. And when discussing, let's keep in mind the way forward. What do we do now? Are we going to come back again here next year and have a conference and go back home? Or we come back to present a result from actions, which we initiate from Teramo. So, Dr. Fakogu, the floor is yours. Thank you. Ok, merci Espera. Donc, je parlerai en français parce que c'est plus facile et c'est plus fluide quand je manipule le français. Mais quand je dois aller en anglais, je dois rechercher, faire plus d'efforts pour trouver les mots. Donc, on ira en français plus facilement. Comme on a des traductrices, j'espère qu'elles vont nous suivre. Alors, bonsoir à tous. Je suis Franck Ogu, directeur de l'École du patrimoine africain, basée au Bénin. Et je suis très heureux donc de faire la modération de ce panel donc, qui va ouvrir des questions pour l'avenir aussi. Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter et qu'est-ce qu'on peut faire avec la jeunesse pour l'avenir de l'Afrique. Je voudrais d'entrée de jeu dire quand même que nous tous, nous savons que l'Afrique est un continent jeune. En d'autres termes,
l'avenir de l'Afrique est entre les mains de la jeunesse. Également dans le secteur du patrimoine et de la culture, on se rend compte que c'est de plus en plus un secteur ouvert, innovant et qui peut apporter des solutions à nos problèmes. Malheureusement, la jeunesse, je veux dire, est un peu en retard ou a du mal à servir les opportunités que propose et qu'offre ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure on peut travailler avec les jeunes pour espérer donc avoir demain des résultats positifs et probants. Et donc, d'entrée de jeu, donc j'ai une question pour tous. Qu'est-ce qui, selon vous, chers collègues, qu'est-ce qui, selon vous, justifie le fait que la jeunesse s'engage très peu, ou du moins se traîne les pas pour se saisir des opportunités que nous pourrons avoir dans le secteur de la culture et du patrimoine? Je pose la question, je regarde tous. Il se fait aussi que je suis aussi jeune. J'espère que vous observez que je suis aussi très jeune. Et donc, normalement, je devrais être de l'autre côté pour intervenir, mais il se fait que j'ai le micro, donc pour modérer. Mais de temps en temps, je reviendrai aussi dire, est-ce que je pense par rapport à la question centrale, qu'est-ce qui fait que la jeunesse a du mal à saisir l'opportunité que nous avons ou que nous offre le secteur donc, de la culture et du patrimoine. Après, donc, on parlera donc de la formation et des relations bilatérales que nous pourrons avoir. Je commence par Afo. Oui, ça me fait plaisir. Allô, pour tout le monde m'entend. Je vais aussi parler en français. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir permis d'être aujourd'hui ici pour cette conférence. Donc, moi, pour répondre à ta question, je pense à deux choses principales, deux éléments qui me sont importants, qui empêchent les... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, je suis afro-guinéenne, je suis ivoirienne et je suis consultante indépendante en patrimoine culturel. Donc, je travaille à la mise en œuvre de la Convention de 72 sur le continent africain. Je collabore avec l'UNESCO, le Fonds pour le patrimoine mondial africain et l'École du patrimoine africain que Franck dirige. Voilà, je travaille sur une variété de projets, de programmes. Et en fait, je pense, pour répondre à ta question, Franck, que le premier obstacle principal pour les jeunes, c'est le manque de connaissances sur les métiers de la culture et le manque d'informations en fait, sur les possibilités dans ce domaine. Je dis ça parce que, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé mes études, j'ignorais qu'on pouvait être consultante en patrimoine culturel et je ne savais même pas ce que c'était, mais c'est avec le temps, en rencontrant des personnes, parce que j'étais au bon endroit au bon moment et aussi parce que j'ai fait un programme un programme d'études qui a été déterminant. Donc on parlera plus tard, comme tu as dit, que je suis aujourd'hui en train de travailler dans le domaine de la culture, mais quand j'ai commencé mes études, je n'aurais pas imaginé que c'était possible, c'était même pas une voie que je considérais. Donc c'est le manque d'information et la méconnaissance de ce qu'il est possible de faire dans la culture. Merci. Merci Afo. Qui veut prendre la parole? Oui, Alissa. Merci Franck. Bonjour à tous, je m'appelle Alissa Barry. Je suis architecte urbaniste, spécialiste du patrimoine culturel africain et je travaille également comme AFO, comme consultante indépendante dans le domaine du patrimoine culturel africain. Et pour un peu continuer sur la lancée de ce que AFO a dit, je pense qu'un des principaux problèmes est également le fait que les jeunes ne savent pas justement où trouver ces opportunités-là. Les jeunes n'ont pas forcément accès aux informations pour accéder à ces opportunités. Et un autre problème serait de savoir où mèneraient ces opportunités. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent pas forcément quels seraient les avantages à travailler dans le secteur de la culture. Je pense que ce n'est pas un domaine qui fait rêver, contrairement aux domaines relatifs à l'économie, au business, des domaines qui rapportent de l'argent tout de suite. Ça fait beaucoup
jeunes aujourd'hui, alors que la culture, personne ne sait vraiment ce que c'est, personne ne sait vraiment ce que ça apporte. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les jeunes ne se tournent pas vraiment vers ce secteur aujourd'hui. Merci. Merci Alissa. On va, Jade. Quelque chose à ajouter à ce que... Allume le micro aussi. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Gabos et je suis étudiant en master Erasmus Digitalization. En ce qui concerne votre question, je pense que si on peut évoquer un manque de volonté politique et de la part des autorités publiques, un manque d'information et de subventions. Parce qu'en Afrique, nous avons remarqué que la culture est l'un des parents pauvres du secteur. La culture n'est pas, on ne promet pas la culture comme l'environnement, la santé. C'est juste seulement ce que je voulais ajouter à ce que les collègues ont dit. Okay. Jade, you have something to add? Okay. Hello everyone. I'm Jada Bossetti. I'm working as a consultant at ICOM in the partnership unit. And I think that they covered all the main points that could answer your question. The lack of information on opportunities is mainly connected to the fact that cultural heritage is not given the same importance as other sectors, as my colleague was saying, because there is main focus on, you were saying, environment. But anyway, cultural heritage can be used as a resource to address also this sector. So through cultural heritage, you can actually do something for climate action, for the environment. And this connection is not always very clear and understood. And so maybe young professionals tend to focus on the environment and climate because they can perceive it as more concrete, and they don't see this connection of these two can work together towards a common goal. OK. Merci beaucoup. Il y a mon voisin immédiat qui m'a soufflé qu'il n'est pas jeune. Et donc, il ne pourrait pas répondre à la question qui a été posée. Et donc, je vais lui poser une question de vieux. Alors, donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les jeunes? Quand on les entend, quand ils parlent de manque de volonté, manque de connaissances, d'informations sur les métiers du patrimoine, et aussi manque de volonté d'accompagnement. Quand on entend tout ça et qu'on est à votre place dans une grande institution de formation, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là? Ok, merci beaucoup. Vous avez Ah, ok. Ça, c'est plus long. Ok. Merci beaucoup. Donc, de ma part, from my behind, I think that the main thing that we can do to the youth is to give him the information and to incubate him in the same level of the old one. That means that if the education of the culture is very important for the youth, and the way of this education has to be more younger. That means that you don't have to give them the information. For example, by the social media, by the new media, and not like before, because now the information, if it will go through the new technology, it will be more effective than if, for example, to give him one paper or something like this. He will not take care of this.
And the main things that the younger told, it is to give them the information. OK. And how to give it is to give it by the new technology to be more effective than the others. OK. Merci. Oui, Alissa, mais en même temps, je pose une question, tu réponds, tu ajoutes quelque chose. Qu'attendez-vous de nous? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Je parle de nous, institutions, mais aussi vos devanciers. Qu'attendez-vous de nous? Et la question est valable, hein, si on ne va pas seulement dans notre secteur, mais pour tous les secteurs dont on a parlé ici. Ok. Moi, je pense que puisqu'on est là aujourd'hui dans le cadre de partenariat entre universités et entre enseignement supérieur, moi, je voudrais donner par exemple mon exemple qui est comme info et que j'ai commencé donc, en tant que stagiaire à l'UNESCO, au Centre du patrimoine mondial. Et je pense que tout le monde le sait ici, dans les organisations de l'ONU, les stagiaires ne sont pas rémunérés. Mon stage, je l'ai effectué à Paris. Il n'était pas rémunéré, c'était un stage de 6 mois. Et je pense que vous savez aussi à quel point c'est coûteux de vivre dans une ville comme Paris. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité de faire ce stage, malgré le fait que c'est coûteux. Et je pense que je suis vraiment privilégiée d'avoir eu cette opportunité-là. Mais quand je vois mes collègues, mes compatriotes, les jeunes Africains, je sais qu'ils sont déjà lésés, qu'ils ne peuvent pas avoir la même opportunité que moi. Et pourtant, en étant là-bas, j'ai rencontré des collègues qui venaient d'autres continents, comme l'Europe, qui avaient, par exemple, donc je pense à l'école Raymond Le Maire, je pense, qui est basée en Belgique, qui a des partenariats avec l'UNESCO, qui font que ces jeunes peuvent effectuer leur stage donc, à Paris à l'UNESCO, qui sont rémunérés, fundés par cette école Raymond Le Maire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de partenariat avec des universités ou des écoles africaines? Moi, c'est ce que je pourrais proposer, par exemple, comme moyen pour pouvoir donner accès à des opportunités aux jeunes africains qui seraient intéressés, en tout cas, par le domaine de la culture. Merci. Merci. D'autres idées? À fond? Vous avez bien tiré sur nous maintenant. Qu'attendez-vous de nous? Okay. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance? En fait, moi, j'allais simplement parler de l'importance de faire des stages dans des institutions internationales. Okay. Parce que en ce qui me concerne, alors je pense que en tout cas, dans mon parcours, il y a deux choses qui ont fait la différence. Donc, moi, j'ai fait un master de recherche en études africaines à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Donc, c'était un programme en sciences sociales appliqué au continent africain. Et donc, dans le cadre du programme, on devait faire 6 mois de terrain sur le continent africain. Et moi, j'ai choisi de travailler sur un site du patrimoine mondial sur place. Donc, le terrain, ça m'a permis d'apprendre d'appliquer des méthodes de recherche en sciences sociales. Mais en fait, ça m'a permis de rencontrer déjà des personnes qui travaillent dans le domaine de la culture. Donc, je me suis fait un réseau localement. Ensuite, à la suite de ça, j'ai intégré l'UNESCO en tant que stagiaire, ce qui m'a permis aussi finalement d'avoir un réseau qui est peut-être plus international. Donc, je pense que c'est ça qui peut être important, c'est dans les programmes, dans les partenariats qui seront faits, c'est proposer des périodes de recherche de terrain, en tout cas dans la mesure du possible, d'une part, et d'autre part, des stages éventuellement financés, comme l'a dit Alissa, pour permettre aux jeunes de se faire un réseau aussi bien localement ou dans le pays sur lequel ils souhaitent se spécialiser et ensuite internationalement. Voilà. Ok. Je remarque que vous avez la chance de faire un stage à Paris, à l'UNESCO. Tous les jeunes en Afrique, quand je regarde mes étudiants à moi, au Bénin, ils n'ont pas cette chance, je veux dire, carrément de venir un jour faire un stage non rémunéré à Paris, cher, comme on le sait tous. Donc, le problème est encore là. Je vais, avant de donner la parole à Lisa, peut-être écouter Boris, comme lui, il est étudiant. Il nous dira aussi son expérience et ce qu'il pense de la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Ou qu'est-ce que les jeunes attendent des institutions?
Ok, concernant cette question, je dirais que avant tout, il faut d'abord mettre en place des systèmes de formation et de veille informationnelle dans les universités, proposer des programmes didactiques et pédagogiques dans les écoles et les universités, accompagner les jeunes à travers des projets innovants et encourager les jeunes à proposer des projets initiatiques. OK. Sada? Well, today we heard many times the idea of networking, and I think that it also building communities. So I think that during an internship in international organizations that are concerned with cultural heritage, but not only in that field, I think that during these experiences, you actually start to build your network of connections with other young professionals. So what is needed maybe more opportunities of exchange of opinions, of experiences, which might take different forms. They might be continued networking on in a portal, for example, social media. There are countless possibilities of creating groups, pages, blogs, and this is just small idea that could enhance visibility and also let young professionals that don't know where to look for opportunities, how to share their ideas in the same place, and more or less, yes, I really like today, for example, the idea of growing youth in a no border framework, so where everyone can contribute to this exchange of opinions. OK. OK. Alissa, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste préciser que, par exemple, quand j'ai donné l'exemple de l'UNESCO à Paris, il faut savoir que l'UNESCO est présente dans plusieurs pays en Afrique. Donc, même si c'est compliqué d'établir des partenariats avec l'UNESCO à Paris, peut-être que, en tout cas, les universités africaines pourraient trouver des moyens de faire des partenariats avec les bureaux de l'UNESCO en Afrique pour pouvoir faciliter les stages. Et même au-delà de l'UNESCO, il y a d'autres institutions en Afrique qui pourraient justement jouer ce rôle, comme le Fonds pour le patrimoine mondial africain, par exemple. Et aussi revenir sur ce que ma collègue a dit par rapport à cette idée de networking, je pense que ce serait important aussi d'établir des programmes de mentorat, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours bien quand on est jeune d'être appuyé, d'être soutenu par des personnes qui sont dans notre domaine, mais qui ont plus d'expérience que nous. Et je sais que moi aussi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir m'appuyer sur des pairs qui ont l'expérience et qui justement peuvent servir de relais pour me partager les opportunités qui existent. Donc voilà, je pense que le mentorat, c'est quelque chose de très important qui pourrait également jouer ce rôle. Merci. Très bien. Non, c'est exprès que j'avais parlé de l'UNESCO à Paris, parce que justement, on a tous le regard tourné vers l'Europe, hein, surtout quand on est en Afrique, et qu'on parle d'opportunités, de choses qu'on peut faire. On pense tout de suite à l'Europe, alors qu'il y a en Afrique aussi plein de possibilités, plein d'opportunités. Justement, il y a le bureau UNESCO en Afrique et partout où on peut faire des stages. Ce qu'on a fait à Paris, on peut le vivre dans un bureau proche de... Voilà. C'était justement pour nous amener à regarder ça et aussi insister sur le partenariat sud-sud. C'est vrai que depuis le matin, on parle de partenariat. C'est vrai qu'on a l'opportunité ici de parler de partenariat italien avec africain, mais aussi c'est qu'entre Africains. Je ne suis pas sûr que peut-être les collègues égyptiens et tunisiens savaient qu'il y avait des programmes similaires dans leur pays. Il en est de même dans notre secteur. On fait des choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert fortuitement ma collègue Naomi dans le bus, savoir que le Nigeria est voisin du Bénin et que c'est en Italie que j'ai découvert qu'elle a ou qu'elle fait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et tout, je lui ai dit, moi, mes étudiants, ils sont preneurs, ils sont les prochains clients.
de ton école. Voilà, donc il y a des opportunités en Afrique, mais qu'on ne sait pas, comme je l'avais dit au départ, ou qu'on ne saisit pas. Oui, vous voulez dire quelque chose aussi? So just in this regard, I will share with you our experience in my institution. We have some partners with another institution like the national universities and other, no, locally in Mauritania. Okay. And the other institution, we host the student of the undergraduate as well as the postgraduate to do their final research in our institution, and we involve them in the field sampling that we do every time to give them some money to help them in their transport or something like this. And this is an example that I would like to share with you. Yeah. Si l'envie vous prend aussi d'intervenir, oui. Bon après-midi. Merci. Je suis Christelle, je viens du Burundi. Et je voulais intervenir sur un aspect qui a été un peu mentionné par les autres en termes de renforcement de l'interdisciplinarité de la culture et d'autres domaines. Ma propre expérience est que je suis du monde de la recherche, je travaille dans la reconstruction post-conflit. Il m'a fallu 6 ans, 7 ans pour me rendre compte combien on ne peut pas penser à la reconstruction post-conflit sans passer par la culture, sans passer par l'art. Et c'est beaucoup d'années, beaucoup de temps perdu qui aurait pu servir dans différentes approches que j'utilise ou que mes collègues utilisent là où je travaille. Et malheureusement aussi qui est encore mal compris. Je parlais à mes collègues que je venais pour une conférence sur le patrimoine culturel. Tout le monde me regardait, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Et donc, l'intérêt n'est pas là parce qu'il y a un manque de connaissances, un manque d'informations sur le rôle de la culture même dans la vie quotidienne des humains, mais aussi dans tous ces autres domaines qui sont importants, qui attirent peut-être beaucoup plus de regards de la part des jeunes, mais aussi de la part des institutions. Mais malheureusement, il manque ce focus, cet intérêt et cette considération de la culture et des arts sur le continent même ailleurs. OK. Vous avez quelque chose à ajouter dans la salle? Oui, moi je veux demander aux jeunes qui sont là, quelle est leur expérience en termes de participation dans la mise en place des stratégies, des projets, des programmes, et quel est leur regard sur les programmes auxquels ils ont participé. OK. Donc, on fera le procès des programmes ici. Mais avant, Alissa, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur ce que ma collègue vient de dire. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit et je pense que le principal problème, c'est que la culture, le patrimoine culturel et tous les acteurs qui tournent autour sont, à mon avis, un peu dans leur bulle. Alors que justement, la culture, c'est quelque chose de transversal. C'est quelque chose qui devrait être étudié aussi bien en histoire, en sociologie, en économie, en business, en médecine. C'est quelque chose de transversal et on a trop tendance, nous, dans notre domaine, à rester cloisonnés, ce qui amène au problème qui a été mentionné. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait également être discuté dans le domaine universitaire. Et en termes donc de programme, par le passé, avez-vous été associé? Quel regard portez-vous donc de cette collaboration? Quels sont les résultats qu'on peut aujourd'hui, si vous avez participé, bien sûr, hein? Si vous n'avez pas participé à des programmes de collaboration, il n'y a pas de problème. En tout cas, personnellement, le programme qui me vient en tête et dans lequel je suis le plus impliquée actuellement, c'est quelque chose qui a été fait par l'ICOMOS, qui est donc un réseau donc, de professionnels émergents dans le domaine du patrimoine. Et donc j'ai la chance depuis le début de cette année d'être la coordinatrice pour la région Afrique. Et justement, c'est quelque chose qui nous permet de montrer un peu ce qu'on sait faire, ce qu'on vaut dans ce secteur-là.
Et donc, on essaye de mettre en place plusieurs projets. Par exemple, on a, à l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, on a organisé un webinaire qui visait à promouvoir les initiatives de jeunes en Afrique et dans la diaspora liées au patrimoine culturel pour justement montrer qu'il existe des associations menées, guidées par des jeunes qui travaillent dans ce domaine. Un autre de nos gros projets, c'est la newsletter. Donc, c'est une newsletter qui est mensuelle et qui nous permet vraiment de mettre en avant donc, aussi bien les professionnels qui travaillent dans ce secteur que toutes les opportunités, justement, tous les événements, toutes les opportunités qui sont liées au patrimoine. Et voilà, c'est vraiment notre façon à nous de contribuer à mettre la lumière sur le patrimoine culturel et sur les opportunités qui tournent autour. Donc, on est un petit groupe. Donc, Afro fait partie de ce groupe. On est un bureau de 5 personnes. Voilà, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qu'on a lancé en mai. Et jusqu'à maintenant, tous les mois, on arrive à sortir un numéro qui promeut les jeunes, les professionnels africains et le patrimoine culturel africain en général. OK. Jada, Boris, Afo. Since you mentioned the e-commerce, e-commerce Italy is about to launch the emerging professional working group in Italy. I sent my application, so I think I will join them and join this community and contribute to this very important mission and goals. As for my experience, I started my internship at ICOM in November 2020, and I would say that I immediately felt part of a community of young professionals engaged in the cultural sector. And the thing with ICOM internship is that interns actually get to do things. So they carry out projects, they are entrusted with tasks, so they contribute to the daily activities. And everyone follows a different project. Of course, you can be in the same team, but they with different opportunities and activities. And in my case, I started in the partnership unit. So I had to deal with partnership analysis and also supporting some important events like member state meetings. And in those occasions, it was possible to see how interns would also collaborate among each other and with more experienced staff members. For example, there is an interesting initiative that has been launched by ICOM for the first time online. That is the lecture series on interns. Before the pandemic, interns could share their experience through in-person lectures. But after the pandemic, we needed to readjust to this new normality and to turn it into an online format. And therefore, for the first time, interns' voices could be heard anywhere in the world where there was a computer and a connection. And in this way, there were at least 3 of this lecture series, and there will be others in the near future. And in this case, you can really feel the community of interns behind the ICOM projects, sharing their insights, the outcomes, and their hopes for the future. So this is more or less my experience. Okay. Boris. En termes de programme, ce qui me vient en tête, c'est le programme Erasmus Mundo qui a été créé en 1997 et financé par la Commission européenne. C'est un programme qui contribue au renforcement des capacités des étudiants internationaux à travers une approche multidisciplinaire et multiculturelle. Ce programme propose 131 cursus de master et 34
programme de doctorat aux étudiants internationaux. Et il permet aussi aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans la gestion du patrimoine culturel et du paysage industriel par le bail de projets co-constructifs avec les communautés locales. Ça, c'est l'exemple du programme Erasmus Mundus Diclam, qui est dans la gestion du patrimoine, en temps de conflit, de catastrophe naturelle. Et également, il permet aussi aux étudiants d'accéder à une documentation plus riche sur les questions de conservation et de valorisation du patrimoine afin de promouvoir l'usage des nouvelles technologies pour la préservation des biens culturels pour un patrimoine durable. Ok, oui, Afo. Merci, Franck. Alors, moi, j'ai deux programmes qui me viennent à l'esprit. D'abord, le premier, c'est le cours de préparation des propositions d'inscription, qui est en fait un programme de renforcement des capacités à l'intention des professionnels africains qui élaborent les dossiers d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc, c'est des dossiers qui sont assez compliqués à monter, et c'est pour ça qu'en fait, ils doivent être accompagnés. Et ces cours-là en Afrique sont donnés par l'EPA, le Fonds pour le patrimoine mondial africain, l'UNESCO, l'ICOMOS et l'IUCN. Et en 2019, ils ont décidé d'intégrer des jeunes professionnels africains pour apprendre à élaborer des dossiers pour que éventuellement, dans le futur, ils deviennent eux-mêmes des formateurs. Et moi, j'ai pu bénéficier de cette politique d'intégration des jeunes. Donc en 2019, j'ai participé à un des cours et depuis, j'ai été intégrée à de nombreux cours et l'année dernière, ces 2 dernières années, j'ai contribué j'ai intégré, grâce à ce cours, j'ai intégré l'équipe qui a finalisé le dossier d'inscription de mosquées de style soudanais du Nord ivoirien en Côte d'Ivoire, qui a été inscrit justement en 2021 sur la liste du patrimoine mondial. Donc, c'est grâce à cette politique que j'ai pu être intégrée dans l'élaboration de ce dossier. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est ce dont Alissa parlait, c'est le groupe de travail des jeunes professionnels émergents de l'ICOMOS pour la région Afrique, dont Alissa est la coordinatrice. Moi, je m'occupe de la newsletter. Et en fait, ça, c'est une initiative que je trouve qui est transformatrice pour nous. Parce qu'en fait, on nous demande de créer un groupe, de se réunir, régionalement, donc nous, c'est pour l'Afrique. Et on nous dit, vous avez quartier libre, faites ce que vous voulez. Et donc, on a dû s'organiser tout seul, développer un plan d'action de ce qu'on allait faire, le mettre en action et on se challenge tout le temps. Voilà, comme il dit, on a organisé un webinaire, on a décidé de créer une newsletter. Le projet a été apprécié par les coordonnateurs du groupe des professionnels émergents, à tel point que maintenant, ils souhaiteraient que toutes les autres régions fassent, comme la région Afrique en fait, qui fassent aussi des newsletters. Donc voilà, quand on donne aussi la possibilité à des jeunes d'avoir un espace où ils peuvent être créatifs, on peut proposer des choses qui sont intéressantes. Donc il faut donner plus d'espace comme ça aux jeunes. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Je ne sais pas si le vieux a quelque chose à ajouter. Ça va? Bon, donc on a... Oui, please. Thank you very much. My name is Tanzania. From Tanzania. I'm really very much appreciating this meeting for morning up to this time. We have really discussed things which are very good. On my ground, another time we can talk also about the education of the young ones, because I know from morning up to this time we have been discussing it through collaboration between university and university. It is a good thing because we transfer knowledge and researches from one place to another, we learn from one another. But also in case of my situation where I'm doing pastoral, there is so many students, young ones, that are unable to go to school because the schools are very far and the schools are full. In Tanzania, majority of the schools were built by missionaries. And in that town in 1967, Mwalimu Julius Nyerere, leading nationalization, took some schools to be for the government.
but they cannot meet the needs of the people here in Tanzania. You find children, they don't go to school because the parents, they are more taking care of the cows and the goats, and they don't go to the school. But we will use religion, catechism, catechize them so that they come to the schools which we built as the missionaries. And now the challenge comes, like ourselves, we have a school there in Dodoma. That school is full. We needed to expand it, have more some classes, and to have more dormitories. But in the failure, myself, I'm unable to know where can I get the support. If you brothers, you know where I can get the support to give you some channels, I will be very happy. Because I know if we educate these young ones, that the future of the university, without educating it from the ground, then we have very few university scholars. So that was my idea. OK. OK. Thank you. On a pris bonne note. Ça donne de nouvelles idées. On va y réfléchir. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je voudrais pour finir dire que le programme Youth Heritage Africa est un gros challenge pour nous tous parce que ce programme veut donner la parole aux jeunes, de partager leurs préoccupations et aussi de trouver des solutions. Parce que pour nous, et pour nous tous d'ailleurs, le patrimoine, au-delà de tout ce qu'on lui dit, cohésion sociale, culturelle et tout, le patrimoine est aussi source de création d'emplois et aussi créateur donc, de ressources économiques pour les communautés et pour nous-mêmes. Donc voilà, le débat est lancé, il n'est pas clôturé, il est lancé. On va le continuer sous d'autres formes, à d'autres endroits. Merci beaucoup pour avoir participé à cet entretien. Merci beaucoup. Espérant, on te retourne la parole. Merci. Oui, merci beaucoup. Et je veux rassurer le père tanzanien. I just want to assure you that there might be many ways of getting some applications done to get some funding. There should be some other channels. Here, maybe we can try to officially close the conference, and tomorrow we'll share with you the outcomes of this conference. May I ask Professor Pitia on behalf of University of Tiramo, please. Just a brief thanks to all the participants actually of this long, really interesting working day. It was really inspiring. Many thoughts, many suggestions. We have been sharing a lot of interesting case studies from which we can also take some hints. I just would like to share with you all, some keywords maybe that could be interesting. We have been listening interdisciplinarity as one of the most important ones, in my opinion. And then the last inspiring approach and thought of one of our young participants of the session, the last session, is the fact that culture has no discipline. Culture has to be part of our life, and we have not to forget it. This event today, also by listening what we are living, at least in Europe, but at a global level with the wars and the climate changes, brings us to take into account that is, a good example, a good opportunity for all of us to find real solutions for the sustainability of our world, and also to listen to start working
better maybe together and find really concrete solution. So thank you very much from my side. Also, just to bring the greetings from the rector that is still not very good in health, and so limited today, just a few unlimited time participating to some key sessions, and but he will be with us tomorrow, and he will meet you all at the last part of the forum tomorrow morning. So thank you very much indeed, and see you enjoy some free time in Teramo today or in Giulianova if you are in Giulianova. So thank you very much and see you. Thank you, Prof. Paula. Let's get together and start something together. I've been taking notes throughout the whole day, and it's really, we've had such a vast amount of information, and it's been such a privilege to share the day with different fields, and especially hearing from our colleagues in the agricultural field, which is not something that we get to do all the time. And sometimes on the outset you think, well, what does culture have to do with agriculture? But actually it has to do a lot with each other. I mean, first of all, without global food security, we cannot survive. And so that is just the most basic of human needs. And once that's secured, that allows society to flourish. And a flourishing society is what gives way to culture and to heritage. And that's what allows heritage to be born. Both of these require human genius and human innovation to allow that to happen. All of the cradles of civilization throughout the world began because farmers created surplus, and surplus allowed for public works, for religion, for everything else that came. So they are intrinsically tied. And it's also really interesting to see that we do share common challenges, and those case studies that were presented have so many commonalities that we can draw from each other. So I hope that this partnership can continue in subsequent years, and we can look for new ways to fit together. I think this is really exciting. And it was also very, very exciting to hear the perspectives of the roundtable discussions, both of them. And it was, again, a real privilege to also hear from the youngest generation what they need, what they want, what they're doing. And, you know, this is the time now to put our heads together and see how we can help. And I think starting from the most basic baby steps, partnership. Obviously, money is it was an issue already before, and it's going to be an issue, a huge one, later. So that will be something that we all need to address. But you know, if we're talking about genius and innovation and creativity, then we just need to find creative solutions to get around the funding issue. So let's just do the baby steps. Let's just start to put our heads together and come up with something concrete, and long live this forum. So thank you very much. You may imagine I don't have any note about this closing speech, so I'll have to really look at you and find some inspiration. So first of all, thank you, University of Teramo, which I must say is a wonderful building. That is a great place where to study and to meet and to discuss ICROM, of course. And I must say that we were involved at the beginning and during the process of this calling on these conferences from when the previous director general was approached by Monsignor Leuzzi, and then of course that's essential in this process. But others have borne the brunt of the organization of this conference. In actual fact, we have participated all the time giving support, but the real work has been done by ITSAM, by ICROM University, and we are glad to have supported this initiative all the way until the 4th edition. Now, we have realized that there are
a few issues, or a couple of issues that go back to the notion of culture, in fact. And let's say the division between what we call scientific and humanistic culture, they are both part of one patrimony, one heritage that we bring, all of us. And the debate has been, in a way, divided and shared between these two sides. One is the scientific debate, in which, of course, due to the historical circumstances, in a way, there is a sense that something should be transferred mostly from Europe to Africa. On the other hand, there is a wider cultural aspect in which there is no such a simple partition. And there is an awareness of need for balance, for, as we say today, sustainability, from which we may learn from experiences that are outside Europe. Traditional culture all over the world have been able to maintain for a long time a sustainable relationship with nature, that in a way we are trying to recover now today through technology, because the number of human beings is so wide, so grown so much that we need to use further instruments to assure a sustainable world for everybody. But if we have developed some technical skills in certain parts of the world, maybe we may and maybe we should look at what is being developed in terms of philosophy of the relation with nature in other parts of the world to achieve a more balanced approach to a relation with our planet for the future. And the opportunity to talk about it and talk about it with persons with different backgrounds is really precious, and that's the intuition for which we should thank the Monsignor Leuzzi, University of Teramo, its son, from Engolbianda, who actually created and made this conference work for us. Thank you.